Alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya bamu dama kammala wannan littafi wanda na sa mai suna The Basic Knowledge of Python Programming Language in Hausa. Wato wannan littafi ne wanda na wallafa shi da harshen Hausa, wanda yake koya mana yaren kwamfuta, ɗaya daga cikin yarurruka na kwamfuta wato Python. So wannan basic knowledge ne, shine littafi na farko da na wallafa da yaren Hausa, wanda zai taimaka maku matuƙa ko kuma ya taimaka ma al'ummarmu matuƙa wajen koyon yaren kwamfuta da harshenmu na Hausa. Wannan kafa za ta ci gaba da kawo hanyoyi da wayar da kai, sannan kuma muna da class wanda muke koyar da wannan yare na kwamfuta. Muna koyar da Python programming language, sannan muna koyar da web development, muna koyar da irin su HTML, CSS, JavaScript, sannan kuma da ainihin React da sauran duk wani web development yadda za ka yi coding, ka yi design ɗin ainihin website ko kuma application. So wannan littafi na farko. Akwai littafi na biyu yana nan tahe wanda ci gaban wannan ne, amma wannan shine basic knowledge wanda duk wanda yake son ya koyi wannan yare da harshenmu na Hausa, so ya kasance yana da basic knowledge na koyon wannan yare na Python wato yaren kwamfuta. Mun wallafa shi ne ya zuwa yaren Hausa don ya zamanto mai sauƙi ga al'ummarmu su ringa fahimtar shi. Abu da yake ba mu wahala wajen fahimtar wa'annan abubuwan shine yawanci littattafan ana yin su ne da yarurruka wanda ba namu ba na Hausa, yaren Turanci, yaren China, yare haka na Larabci da sauransu, wanda ko da ka ɗauko kana karanta sai ka kasa fahimtar wasu abubuwa. So amma ga sauƙi ya zo insha Allahu ga mai buƙata yana ɗaukan lambar wayata sannan ya tuntuɓe ni ko kuma ya kira ni kai tsaye idan yana da buƙatar koyon wannan yaren na kwamfuta wato Python. Dai akwai yarurruka da dama irin su Ruby, irin su C++ da sauransu, amma Python yana da sauƙin fahimta, yana da sauƙin ganewa, shi yasa muka ɗauki wannan na yare na Python don ya zamanto mai sauƙi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.